నమస్కారం. తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరియొక్కసారి ఇండియన్ వీకెండర్ వారి తెలుగు వేదికకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనం ప్రతి వారము మీకు తెలిసిందే ఈ టైంకి ప్రతి గురువారము 7:30కి మనం కొత్త గెస్ట్‌తో, కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్‌తో ప్రతిసారి మనకి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ తెలుసుకోవడానికి మనం గెస్ట్‌లని పిలుస్తుంటాం మనం. సో, ఈ వారం కూడా ఒక గెస్ట్‌ని పిలుస్తున్నాం. కానీ గెస్ట్‌ని పిలిచే ముందర ఈరోజు హెడ్‌లైన్స్ ఏంటి? ఈరోజు తెలుసు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈరోజు కొన్ని అనౌన్స్ చేశారు. గుడ్ న్యూస్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఫిబ్రవరి 27 నుంచి మిడ్‌నైట్ నుంచి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న సిటిజన్స్ మనకి ఎంఐక్యూ లేకుండా అంటే హోమ్ క్వారంటైన్ ఐసోలేషన్‌తో ట్రావెల్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ మార్చ్ 13 నుంచి ఇన్ న్యూజిలాండ్ సిటిజన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ న్యూజిలాండ్‌కి రావచ్చు వితౌట్ ఎంఐక్యూ. అంటే సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ చేయాలి. అది 10 డేస్ అని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత అది 7 డేస్ కూడా చేస్తామని చెప్తున్నారు డిపెండ్ అపాన్ ఎలాంటి కేసెస్. తర్వాత మళ్ళీ ఏప్రిల్ 12 నుంచి మనకి వీసా విజిటర్స్‌కి గానీ, లేకపోతే స్టూడెంట్ వీసాస్‌కి గానీ, ఆఫ్‌షోర్ టెంపరరీ వీసా హోల్డర్స్ కన్నా రావచ్చు. అయితే జూలై 14 నుంచి జూలైలో మనకేంటంటే ఆస్ట్రేలియా నుంచి అందరు విజిటర్స్, టూరిస్ట్ అంటే హాలిడే మీద కూడా రావచ్చు. అక్టోబర్ నుంచి ఇట్ ఈస్ రీఓపెన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ద బోర్డర్స్ విల్ బి రీఓపెన్. అందుకొరకు వెయిట్ చేద్దాం. అయితే నాకు తెలిసి మీ అందరు ఇండియా ప్లాన్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఇంకా. దిస్ ఇస్ రియల్లీ ఎ గుడ్ స్టార్ట్. చూద్దాం ఈ కోవిడ్ నుంచి మనం బయటకొచ్చి నార్మల్ లైఫ్ అయిపోతుందని ఆ దేవుడిని కోరుకుందాం. సో, ఈరోజు ప్రోగ్రామ్‌కొస్తే మన గెస్ట్ ఈరోజు మనకి మల్లిక జానకిరామ్ గారు ఈరోజు ఉన్నారు మన ముందర. ఆవిడ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఆవిడ ప్రొఫెషన్. సో, వి విల్ వెల్కమ్ మల్లిక గారు. హలో అండి మల్లిక గారు. నమస్కారం అండి. ఎట్లా ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఈరోజు మా ప్రోగ్రామ్‌కి రావడానికి చాలా సంతోషం మీరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. మీరెప్పుడు రాకుండా ఉండరు. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు న్యూజిలాండ్‌కి ఎప్పుడొచ్చారు? మీ గురించి కొద్దిగా చెప్తారా అండి మల్లిక గారు? చెప్తానండి. నేను ముందు మీ ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పాననుకుంటాను. పుట్టిందొచ్చి చిత్తూరు. సో, దానివల్ల నాకు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి విశాఖపట్నంలో ఉన్నాము, వైజాగ్‌లో ఉన్నాము. తర్వాత యాస్ మై చైల్డ్‌హుడ్ దెన్ కాల్కటాలో వెళ్ళాము. దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు చెన్నై అండ్ డిడ్ మై న్యూట్రిషన్. మీది కొంచెం స్పీకర్ లౌడ్ పెడతారా అండి? This is the loudest. Okay, it's okay. Is it okay now? Yeah. So of course background in cheppalante I did my basic in nutrition and then my master's in nutrition, then I did my MPhil in nutrition. Tarvata I got a first break in a catering college Hyderabad lo. So I used to teach at the hotel management, nutrition and food science and hygiene, which in COVID times is very, very important. Tarvata I joined corporate world. That was my introductory move. My husband works for a bank. So 3 years we used to move anamata. So Hyderabad nunchi we moved to Bombay. I joined Kellogg's. I was there as head of Asia Pacific for nutrition. సంవత్సరం అక్కడ ఉంది. దెన్ వి మూవ్ టు ఢిల్లీ టు వర్క్ అట్ నెస్లే. నెస్లేలో ఒక 4-5 సంవత్సరం పనిచేశాను. దెన్ ఐ వెంట్ టు పెప్సికో. పెప్సికోలో అప్పుడే వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ పర్పస్ అని న్యూట్రిషన్ దే వర్ బ్రింగింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. న్యూజిలాండ్ వస్తే అందరిలాగా స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ బేస్ జీరో అన్నమాట. ఏం చదివి ఉంటే ఏం చేసి ఉంటే యూ స్టార్ట్ ఫ్రెష్ కదా న్యూజిలాండ్ లో. Luckily I got a sabbatical assignment. So నేను న్యూజిలాండ్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక అసైన్మెంట్ పెప్సికో వాళ్ళే ఇచ్చారు నాకు ఇక్కడ. I started working in PepsiCo here, but that could not continue for long. Then ఏం చేయాలని for just an entrepreneurship idea. ఈ ఊర్లో I always felt one is get a good job or find your own job, make your own job. Entrepreneurship is the best. So I did a course and I in fact recommend అందరికి వాళ్ళకు వీలు ఉంటే వాళ్ళకి బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక 2-year కోర్స్ ఇన్ కమర్షియలైజేషన్ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్లాండ్ లో ఇట్స్ అన్ MBA బ్రాంచ్ ఆఫ్ MBA లో చేస్తారు. It's a business course, but I did a 1 year. It's all about social commercialization and entrepreneurship for people in the area of science.
how can Mm. a scientist become a commercial person. అది Mm. చేసిన వెంటనే I started my own business for 4-5 years. Then Mm. I consult. Mm. ఈ వృత్తిలో ఒక 2 చోట్ల పని చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది మన అందరూ మార్చేకి చాలా కష్టం. మార్చాలంటే మనమే మార్చాలా, మన Mm. చేతిలో ఉంది. Mm. దానికోసం ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ ట్రస్ట్, వహిని అని. ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ వెల్ బీయింగ్ ఇన్ విమెన్. ఇట్స్ అ స్మాల్ ప్రయత్నం అనమాట. At this age, I'm 60 and plus, and for this age, I've started something with a lot of hope that there are youngsters to leave behind. లేకపోతే స్టార్ట్ చేసే ధైర్యం రాదు. So I started this Vahini charitable trust for women, well-being for immigrants. So that is my life, and I am talking to you. దట్స్ గుడ్ అండి. చాలా అంటే లాంగ్ జర్నీ సక్సెస్‌ఫుల్. అంటే మీరు కోర్స్ ఇందాక చెప్పారు కదండీ! అది 1 ఇయర్ ఇట్స్ ఫుల్ టైమ్ అండి? ఏదండి? 1 year it's a full time లేదు, పార్ట్ టైమ్ ఈవినింగ్ కోర్సు. ఇట్స్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ MBA లాగా, but it's not an MBA. It is in the area of business and commercialization. So anybody technical IT వాడు, they want to know about business or social small startups, దానికి ఈ కోర్స్ చాలా బాగా ఉంటుంది. The second year is all about doing more detailed research. సో ఫస్ట్ ఇయర్ చేస్తేనే మనకు ఆ స్టార్ట్అప్ ఎట్లా పెట్టాలా, వాట్ ఆర్ ద బిజినెస్ ఐడియాస్, హూ ఆర్ ది ఫండర్స్, అన్ని తెలిసిపోతుంది. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్, వెరీ నైస్ కోర్స్ ఫర్ ఎనీబడి టు డూ. ఓహ్! వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. అంటే మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు కదండీ! మీరు న్యూట్రిషనిస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ వుమెన్‌కి కూడా నాకు తెలుసు, నేను కొంతమందిని మీకు రిఫర్ చేశాను నేను. మీరు చాలా మందికి హెల్ప్ కూడా చేశారక్కడ. మీరప్పుడు మన కోవిడ్ టైమ్‌లో పేరెంట్స్ రాలేరిక్కడ. రానప్పుడు మేము జూమ్‌లోనే మీరు వాళ్ళకి క్లాసెస్ కూడా తీసుకున్నారు. యూ హెల్ప్ దెమ్ ఎ లాట్. వాళ్ళ కొద్దిగా వాళ్ళ ఆ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్తారా అండి మల్లిక గారు? It started with one NGO where I was working as a strategic advisor. దాంట్లో వచ్చి నేను when I went there, I saw the curriculum. అది జనరల్గా we were talking about diseases అన్ని, but actually we wanted to target mothers and kids under 4 years. సో అప్పుడు మదర్స్ అంటే 0 to 4 years అంటే when they are pregnant, when they become pregnant, when they deliver a baby, then the first 6 months వాళ్ళు ఎప్పుడు పాపకు పాలిస్తారో, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని మనం చెప్తాము. ఇట్స్ గైడ్ లైన్. తర్వాత హౌ డు దే బ్రింగ్ సాలిడ్ ఫుడ్. మన ఊళ్ళో అంటే పూజ చేసేసి పప్పు చారు అన్ని వేసి ఇస్తాం పిల్లలకు ఫస్ట్. ఇక్కడ వచ్చి యూ డూ వీనింగ్ అంటే ఎట్లా, వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వీనింగ్, వాట్ డూ చిల్డ్రన్ నీడ్, న్యూట్రిషన్ అంటే వాళ్ళకు ఫస్ట్ 1000 days అంటాం. 1000 days అనేది పిల్లలు పుట్టిన రోజు నుంచి సెకండ్ డే దాకా మీరు కౌంట్ చేస్తే మీకు 270 days ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. దెన్ ద రెస్ట్ విల్ బి ది మన 365 days ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్, అండ్ ద నెక్స్ట్ చేస్తే మీకు 1000 days వచ్చేస్తుంది. 365 ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద బర్త్డే, 365 the second year of the birthday, and 270 days of the pregnancy, అన్ని కలిస్తే 1000 days వస్తుంది. అది 1000 days అనేది I like to do a little more detailing, is very critically very important. ఆ టైంలోనే మీకు అన్ని గ్రోత్ కలుస్తుంది పిల్లలకు, బ్రెయిన్, ఫిజికల్ గ్రోత్, the number of cells that the body develops, immunity of course not so much, వాళ్ళు డెలివరీ అయిన తర్వాతనే పాపకు ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది, బట్ గ్రోత్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ 1000 days. సో అది మిస్ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు రాదు ఆ టైం, ఆ ఆపర్చునిటీ రాదు. మనం మంచిగానే చూసుకుంటాము, పిల్లలు పుడితే మంచిగానే చూసుకుంటారు అందరూ, but there are certain secrets behind it, certain fineness behind it, how nutritionally you can help to get the child above average. Then we do the first 1000 days of care. We coach them. Coaching lo first we tell them ఎందుకు important, then we tell them what is nutrition, then we tell them how to stop. Most of them are new moms. ఇప్పుడు New Zealand lo people who get pregnant or thing, people who just move to New Zealand fresh, wouldn't have known much about New Zealand. వాళ్ళకి చాలా కష్టమైన, వాళ్ళకు ఎక్కడ వెళ్ళాలా, ఏ మిడ్ వైఫ్ దొరకదు. డిసెంబర్లో డెలివరీ ఉంటే వాళ్ళకు మిడ్ వైఫే దొరకరు, బికాస్ దే విల్ బి ఆల్ ఆన్ హాలిడే. సో దే హ్యావ్
the hospital referral or the other referrals. So హ్మ్. we give them a little bit of a helping hand to keep them in in full courage, give them the encouragement. Nothing is, it's a beautiful system. And హ్మ్. so 1,000 days is what I focus on. హ్మ్. Maternity nutrition is my హ్మ్. specialization. Maternal nutrition is my specialization. So హ్మ్. చేసిన తర్వాత I realized that there's a little gap in the way we approach. Funding అన్ని దొరుకుతుంది, but we have to do the program well. How do we reach that program అందరికీ? దానికి వాహిని స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ డన్ నౌ విత్ నో ఫండింగ్, బట్ హ్మ్. మనకు చాలా వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. హ్మ్. దాంట్లో picked one thing. One is we do a lot on iron deficiency, bone health, weight management అన్ని చేస్తాము. హ్మ్. దాని లేకుండా మదర్ డెలివర్స్ హర్ బేబీ, ఈ కోవిడ్ లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండదు. ఎవరు మీరు ఇప్పుడే మంచి న్యూస్ ఇచ్చారు, బట్ హ్మ్. రారు కదా ఇప్పుడు, నో హ్మ్. సపోర్ట్ అని ఉంటుంది. సో వి గివ్ దెమ్ ఫస్ట్ 10 days ఆఫ్ ఫ్రీ ఫుడ్ హుహు. మీల్స్ మదర్. హ్మ్. So it's lunch and dinner, హ్మ్. 10 days within 2 weeks of delivery. అది హ్మ్. న్యూట్రిషన్లీ బ్యాలెన్స్డ్ ఉంటుంది. హ్మ్. దాంట్లో వచ్చి 50% ఆఫ్ ద డైలీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అది మేము ఓకే. మెన్షన్ చేస్తాం. లెంట్ ఓకే. వెజిటేరియన్ ఇస్తాం. సో దట్ ఆ! ఇస్ స్టార్టెడ్. అండ్ హ్మ్. ఫస్ట్ 1,000 days గురించి మాట్లాడంటే అదే ఒక పెద్ద చాప్టర్ సెపరేట్ గా. అవునండి. కరెక్టే. మీరు నేనంటే టాపిక్ నేను ముందరికెళ్ళే ముందర నేనొకటి అడుగుతానండి. ఇప్పుడు చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ ఒస్తుంది. సో, అదేంటి ఫుడ్ మానేస్తున్నారు పేరెంట్స్. మీరు వాళ్ళకేం సలహా ఇస్తున్నారండి? వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. బికాస్ ద నంబర్ ఆఫ్ గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాం మనం, హ్మ్. అది వచ్చి ఇట్ కమ్స్ లేటర్ ఓన్లీ దే రియలైజ్. అప్పుడు హ్మ్. ఏమవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద మిడ్ వైఫ్, వాళ్ళు కూడా న్యూట్రిషనల్ నాలెడ్జ్ అంత లేకుండా వాళ్ళు ఏం హ్మ్. చెప్తారు, కట్ ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అని. అప్పుడు ఈ అవును. మదర్స్ ఏం చేస్తారు, దే సడన్లీ కట్ ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్, నాట్ రియలైజింగ్ దట్ హ్మ్. అది మెయిన్ ఎనర్జీ సోర్స్. హ్మ్. దానివల్ల దే డోంట్ రియలైజ్ దట్ కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకు ఇట్స్ నెసెసరీ, యూ కాంట్ అవాయిడ్. సో హ్మ్. వాట్ వి డూ, diabetes is one area that we refer them to these specialists, but we హ్మ్. also tell them what nutritionally they can balance. And it's so important, the moment they are diagnosed with diabetes during pregnancy లో హ్మ్. పుట్టే వరకే we have to be monitoring them. ఆ ఓకే. పిల్లల గ్రోత్. ఎందుకు డాక్టర్స్ మిడ్ వైఫ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వద్దంటారంటే, బేబీ చాలా వెయిట్ వేసిస్తుంది, దెన్ హుహు. డెలివరీ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. హ్మ్. దాని గురించి వాళ్ళు చెప్తారు ఎక్కువ తినవద్దు, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ వద్దు. బట్ ఆ చెప్పి చెప్పి పిల్లలకు, చాలా మంది పిల్లలు అండర్ హ్మ్. వెయిట్ గివ్ బర్త్ టు అండర్ వెయిట్ బేబీస్. సో ఎగ్జాక్ట్. దీనివల్ల యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. It's a very big problem. And I హ్మ్. think every other women I have seen, హ్మ్. maybe 1 out of 3 women I see from my cases హ్మ్. have this gestational diabetes. అండ్ నాకే అనిపిస్తుంది ఇది ఎందుకురా, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ హెల్తీ, వెరీ యాక్టివ్. వాళ్ళు హ్మ్. చాలా వాకింగ్ చేస్తారు, బట్ వెన్ దే బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ మేబీ దే ఆర్ ఓవర్ వెయిట్, ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ థింగ్, దే స్ట్రెస్, దే డెవలప్ దిస్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. అంటే ఇది మన ఇండియన్స్‌లోనేనండి? లేకపోతే ఇక్కడ లోకల్‌లో గూడా వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంటుందా? ఉంటుంది, బట్ ఐ థింక్ వి సీ మోర్ కేసెస్ అమంగ్ ది ఇమిగ్రెంట్ ఇండియన్స్. హ్మ్. సో, మీరు మన ఇప్పుడు న్యూట్రిషనిస్ట్ ఉంటారండి మనకి. అంటే డయాబెటిస్ ఉంది. మీరు దే విల్ గైడ్ టు ద న్యూట్రిషనిస్ట్. అంటే మీరేం చెప్తారు? మన ఇండియన్స్‌కి ఫుడ్డు తింటే వేరే అవుతుందా? వీళ్ళేంటైతదండి లోకల్ వాళ్ళు లైక్ తెల్లవాళ్ళు దే ఈట్ రెడ్ మీట్. దే గెట్ ఐరన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వేరాజ్ మన దాంట్లో తినరు. అంటే చాలామంది ఓన్లీ చికెన్ ఆర్ మైట్ బి మటన్ సమ్‌టైమ్స్. ఎస్. అంటే వాళ్ళకి మనము మీరు ఏమైనా అప్రోచ్ అయ్యారా? కాదు యూ హావ్ టు గైడ్ టు ద ఇండియన్స్ ఉంటే ఇట్లా ఇండియన్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఉంటే బావుంటుందని ఏమన్నా ఉందా అండి? అది మంచిదే. ఇండియన్ ఉంటే దే హ్యావ్ టు ఫాలో ది లోకల్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండి. హుహు. ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్, ద ట్రీట్మెంట్ ఇస్ ఇన్ న్యూజిలాండ్, నాట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఓకే. వాట్ వి డూ ఇస్ వి లుక్ అట్ ద గైడ్‌లైన్స్ విచ్ న్యూజిలాండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ గివ్స్. హ్మ్. దాన్ని పెట్టి మన కల్చరల్ సెన్సిటివిటీ మనకు అర్థమవుతుంది. దట్ హ్మ్. ఈస్ ద న్యూట్రిషనిస్ట్, ఇఫ్ షీ ఈస్ ఫ్రమ్ అన్ ఎథనిక్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్, షీ కెన్ హ్మ్. మ్యాచ్ ద 2 వరల్డ్స్.
because you come from India but you're living in New Zealand. అప్పుడు వచ్చి we have to be a Roman in Roman లాగా మనకి ఇక్కడ ఏం దొరుకుతుంది. Another question you asked is vegetarian. Vegetarian లో diabetes కు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. In fact, there is an advantage because red meat తింటేనే కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదని చెప్పేది లేదు. We have a lot of lentils. మన పప్పు ఎక్కువ వాడతాం. పప్పులో పసపప్పు, పెసరపప్పు అదని యూజ్ చేస్తాం కదా. దాంట్లో వచ్చి యూ గెట్ ఇనఫ్ ప్రోటీన్స్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద బ్యాలెన్స్ డైట్, నా దగ్గర స్లైడ్ లేదు, ఐ విల్ షేర్ ఇట్, మేబీ యూ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ పీపుల్. న్యూ గైడ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఇప్పుడు వచ్చింది. దాంట్లో చేస్తే హాఫ్ అ ప్లేట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. సో దే సే 5 servings ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, 2 servings ఆఫ్ ఫ్రూట్. ఇప్పుడు సర్వింగ్ అంటే ఎంత అని అడుగుతారు మీరు. సర్వింగ్ అనేది ఒక చేతి నిండా, ఇట్స్ అబౌట్ 75 to 80 grams. ఒక 1 handful is 1 serving. సో ఒక చిన్న యాపిల్ మన చేతిలో పెట్టుకుంటే, ఒక 2 కివి ఫ్రూట్ పెట్టుకుంటే 1 handful, దట్ బికమ్స్ యువర్ సర్వింగ్. సో వెజిటబుల్స్ అంటే హాఫ్ అ కప్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, కుక్డ్, frozen, or thing as a 1 serve. So half a cup of vegetable is 1 serve, and 1 cup of green leafy. చేతిలో ఇట్లా పెట్టుకుంటే ఎంత ఉందో గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అంతే. సో మన చేతిలోనే ఉంది మన మెజర్మెంట్. సో అట్లా చెప్తే మనకు తెలుస్తుంది 5 serves. సో అది హాఫ్ ద ప్లేట్ ఇస్ వెజిటబుల్స్, క్వార్టర్ ప్లేట్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఒకటి, you don't have to change even if you're diabetes. You can't eat more, but you keep the same balance there. Then quarter plate వచ్చి proteins. Proteins లో మనం ఏం చెప్తాము, if you're a vegetarian, you have 2 serves of lentils every day. If you're a non-vegetarian, you'll have 1 serve. దీనివల్ల ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. బీయింగ్ అ వెజిటేరియన్ యు ఆర్ నాట్ అట్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్, బీయింగ్ నాన్ వెజిటేరియన్ యు ఆర్ నాట్ అట్ అన్ అడ్వాంటేజ్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ maybe there is a little bit in terms of iron, in terms of some minerals, but otherwise by and large a vegetarian diet can be added. Yeah, that's good. Special diabetes మన బ్యాలెన్స్ డైట్ తింటేనే చాలా ఎక్కువ తింటారు. వాడు ఏమనుకుంటారు, న్యూ మామ్స్, ప్రెగ్నెంట్ మామ్స్ అనుకుంటారు ఐ హ్యావ్ టు ఈట్ ఫర్ 2 అంటారు. పిల్లలు చూసుకోవాలా. మన అమ్మాయిలు కూడా చెప్తారు కదా, చూడు నీ తల్లి పిల్ల ఉంది, 2 తినాలా అంటారు. అది మాటది. ఇప్పుడు థింక్ ఫర్ 2 అండ్ నాట్ ఈట్ ఫర్ 2. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ థింక్ ఫర్ 2 అంటే ఫస్ట్ ట్రైమెస్టర్ 3 months కు ఏం తేడా ఉండదు, సేమ్ డైట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సెకండ్ ట్రైమెస్టర్ లో కొంచెం ఎక్కువ చేయొచ్చు, 100 calories or 200 calories. థర్డ్ ట్రైమెస్టర్ లో యూ హ్యావ్ another 200, about 400 calories. సో ఫస్ట్ ట్రైమెస్టర్ లో ఏం చేంజ్ ఉండదు. దానికోసం ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయినా ఈ రోజు న్యూస్ వచ్చేసింది, పాజిటివ్ టెస్ట్, నేను చాలా తింటానంటే ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. కాదండి, మీరు బేబీస్ కని అంటారు కదా, ఏ మంత్ నుంచి సాలిడ్ ఫుడ్ అంటే మదర్ మిల్క్ ఫీడింగ్ తో పాటు ఏ మంత్ నుంచి సాలిడ్ ఫుడ్ ఇస్తే బెటర్ అండి? యాజ్ అ రూల్, యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్, ఇట్ మస్ట్ బి 6 months నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇస్ అ మస్ట్ ఫర్ 6 months. ఇది చెప్పినప్పుడు నాకు ఒక ఇది వస్తుంది, సమ్ మదర్స్ కెనాట్ ఫీడ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్. వాళ్ళు దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్. అది ఒక పెద్ద సైకలాజికల్ మెంటల్ డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది మదర్స్ కు. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్, మిల్క్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్, దే హ్యావ్ టు ఫీడ్. జాయింట్ ఫ్యామిలీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ అట్ హోమ్ ఫోన్ చేసి వీడియో కాల్లో ఎందుకు పాలు బాటిల్ ఇస్తావు, నీవు కూడా ఏమైంది నీకు, దే మేక్ ఇట్ సౌండ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ డిఫెక్ట్ ఇన్ ద మదర్. ఇట్ ఇస్ నాట్. So when you can breastfeed, you breastfeed. If you can't breastfeed, then you will give the recommended formula for the child. But when you breastfeed or anything, 6 months is exclusive. దాని solid introduce చేయకూడదు. But by 5 months, sometimes the children, the baby, the infant will start showing signs. తన మన చూస్తే start putting the tongue out or తన grab చేస్తుంది. అప్పుడు we know the baby is ready. తన ఎప్పుడు చైర్ లో కూర్చుంటుందో, ఎందుకంటే కుకింగ్ కాకూడదు. ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ 6 months is the baby is ready, baby gets enough milk from the mother. Milk is the best అని చెప్తారు కదా. దానివల్ల సేఫ్ గార్డ్ దట్ 6 months, then start on solids from the 6 to 7 months. ఆల్వేస్ ట్రయల్ పీరియడ్ అనమాట. వాళ్ళకు టెక్స్చర్, టేస్ట్, స్మెల్ ఇచ్చి
అప్పుడు ఏం చేయాలా, ఫస్ట్ మిల్క్ ఇచ్చేసే మనం ఫుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. హుహు. హ్మ్. ఫుడ్ 10 to 20 టైమ్స్ ఇస్తేనే బాబు పిల్లలు అక్సెప్ట్ హ్మ్. చేస్తారు. మనం ఒక్కసారి ఇచ్చిన అయ్యో బాబు తినలేదు వేరేమి ఇస్తామని లేదు. సేమ్ హ్మ్. ఫుడ్ కీప్ రిపీటింగ్ till they accept హ్మ్. it. హ్మ్. Then 8th month onwards, you can actually give food and then milk. But milk will always be 50%. Then హ్మ్. first year nunchi, it could be a normal family meal, but little హ్మ్. less spicy. Less. And first year daka manam em cheptamu, don't give honey, ఆ! add salt at all. Food lane salt untadi. So absolutely no to salt. ఓకే. Go less on sugar. Actually, we don't even give sugar the first year. Sugar ledu, ఓకే. honey హ్మ్. ledu. హ్మ్. తర్వాత saturated fats, dalda, butter, అదని తగ్గిస్తాం. వెజిటబుల్ ఫ్యాట్ ఇవ్వచ్చు, బట్ నాట్ సాచురేటెడ్. డాల్డా లాగా ఉంటుంది కదా, వాట్ అబౌట్ ఘీ అండి? అది కూడా ఇవ్వకూడదంట. మన మన దేశంలో ఆ! అది ఇచ్చి మనం ఇదైంది కదా. ఆ! లిటిల్ ఇట్ ఇస్ ఓకే, బట్ ఐ వుడ్ సే ఇఫ్ యూ క్యాన్ అవాయిడ్ ఇట్, ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఇట్. ఆ! అదర్వైజ్ గివ్ వెరీ లిటిల్, బికాస్ వీ హ్యావ్ సమ్ ట్రెడిషనల్ విజ్డమ్. హ్మ్. దాంట్లో సైన్స్ లేదు, బట్ ఇట్ డజన్, it gives the energy to the child. So, యాహ్! యాహ్! okay. But don't give honey for first year. ఓకే. ఓకే. And salt, అంటే definitely no salt at all. ఓహ్! దట్స్ గుడ్. అంటే మీరు ముందరికి మనం ఇంకా వేరే టాపిక్‌కి ఇట్లా ఎళ్ళే ముందర నేను ప్రేక్షకులకు చెప్పేదేంటంటే, మల్లిక గారు ఎంత సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు కానీ అంటే అందరు ఇండియన్స్ నాట్ తెలుగని కాదు. అందరు ఎవరున్నా కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ రాలేని టైంలో, ఈ టైంలో వాళ్ళందరూ మల్లిక గారిని ఎవరెవరైతే అప్రోచ్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఫుడ్ అంటే న్యూట్రిషన్‌తో కూడిన ఫుడ్డు అంటే వెజిటబుల్స్ అవి ఎంతుండాలి, ఫ్రూట్ ఎంతుండాలి, అంటే తన వాళ్ళ డైట్‌లో అనే దాన్ని బట్టి ఆవిడ మెజర్ చేసి అదే ఫుడ్‌ని 10 డేస్ వాళ్ళకి హోమ్ డెలివరీ చేశారట్లా. విత్ సో మెనీ వాలంటీర్స్ హెల్పింగ్ హర్. అంటే నేను ప్రేక్షకులకు చెప్పేది ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా మీరు కూడా ఇలాంటి వాలంటరీ వర్క్ చెయ్యాలి అంటే ప్లీజ్ అప్రోచ్ మల్లిక గారు. మనందరం కలిస్తే ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎంతమందికో హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు బార్డర్స్ ఓపెన్ చేశా గానీ ఓన్లీ సిటిజన్స్‌కి బట్ పేరెంట్స్ కాంట్ కమ్. సో మనం ఇంకా దే నీడ్ అవర్ హెల్ప్. మనకెవరన్నా ఏమన్నా ఉంటే మల్లిక గారున్నారు. మీకెలాంటి గైడెన్స్ కావాలన్నా ఆవిడిస్తారు. మీకు ఇలాంటి అంటే క్యారింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మల్లిక గారిని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. థాంక్ యూ మల్లిక గారు. నెక్స్ట్ అండి మనం ఇంకా టాపిక్. మీకు ఏమో చెప్తున్నారండి? I want to tell you something. Maybe it's not Mallika's. It's a team. And మీరు చెప్పినలాగా, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ స్కేర్డ్ టు మేక్ ఇట్ మైన్ అట్ ఆల్. అందుకే స్టార్టెడ్ దిస్ యాజ్ అ ఇన్స్పైరింగ్ వాహిని ట్రస్ట్. ఇట్స్ అ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. అండ్ దాంట్లో వచ్చి ఎనీ కమ్యూనిటీ, బికాస్ మన ఒక దేశం ఇండియా ఇట్సేసి ఇక్కడ వచ్చేస్తాం. సో కరెక్ట్. దాంట్లో థర్డ్ పార్ట్ లేదు, ఆంధ్ర, తెలుగు, కన్నడ అని లేదు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యూమన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. యాహ్! యాహ్! తర్వాత వాలంటీర్స్ గురించి చెప్పారు కదండి. నాకు హ్మ్. ఈ వాహిని, నా వాలంటీర్స్ లేకుండా పోతే, దే హ్మ్. ఆర్ ఆల్ మదర్స్, దే ఆర్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్. వాళ్ళు హ్మ్. చేసే పని నాది ఏం లేదు. హ్మ్. వాళ్ళు ఉంటారు, నేను వాహిని ఈస్ గోయింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ సూత్రధార్ కదా, యాహ్! అంతే. హ్మ్. బట్ ద హ్మ్. వాలంటీర్స్ వాళ్ళు చెప్పకుండా పోతే ఐ థింక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ డజంట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ప్లేస్. సో వాలంటీర్స్ హెల్ప్. Somebody will say I will do 2 days for one mother. Somebody will say I'll do one day. Somebody will say నేను cook. So when mothers want to volunteer to cook and హ్మ్. also need money, we give them $10 per day హ్మ్. for, so they can cook within the $10. The హ్మ్. meal will be guide హ్మ్. them. So they హ్మ్. don't even have to do it free. మేము ఓకే. give the volunteer cooks. So హ్మ్. చాలా రకం డిఫరెంట్ పీపుల్ కాంపోజిషన్ అండి. సమ్ హ్మ్. పీపుల్ సే డబ్బొద్దు, సమ్ హ్మ్. పీపుల్ love to help but they need some financial support, so we యాహ్! give $10 per meal. The హ్మ్. meal would cost you anywhere between 15 and $20 per day, because it's హ్మ్. 2 years. We give the mother, the volunteer mother who's willing to $10. So it is హ్మ్. also not free. If somebody wants to make it an enterprise, హ్మ్. they can start cooking, హ్మ్. and once they get a customer reference and customer హ్మ్. comfort, తర్వాత వాళ్ళకి అది బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ లాగానే ఉంటుంది. And we హ్మ్. help them later to train them into a catering business, which is a home catering, which is an హ్మ్. entrepreneurial opportunity for them. So we're going హ్మ్. to put that model in place, so they know how to cater nutritious food. ఓహ్! దట్స్ గుడ్. And మీరు ట్రైన్ చేస్తున్నారు కదండీ. ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. వి ఆర్ లెర్నింగ్ యాస్ వెల్ యాస్ వాలంటీరింగ్ యాస్ వెల్ యాస్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్. హ్మ్. exactly.
ఇవాళ చాలా మంది మన కేటరర్స్ తెలుసు కదా, ఆంధ్ర హ్మ్. కేటరర్స్, కన్నడ కేటరర్స్. వాళ్ళని ఏం చెప్తారు, సరే నేను 10 days ఇక్కడ చేస్తాను, $10కు 1 day ఐ గివ్ ఫ్రీ. హ్మ్. వన్ హ్మ్. పర్సన్ సే నేను ఒట్టి పెసరపప్పు మీకు ఇచ్చేస్తాను. సో హ్మ్. సంబడి విల్ సే నేను రైస్ ఇచ్చేస్తాను, ఆర్ హ్మ్. సంథింగ్ లైక్ దట్. సో వీ హ్యావ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ప్లేస్. ఆ హ్మ్. హెల్ప్ we are willing to do about 50 moms this year, and we've done only 4. We started in end of December. We've హ్మ్. done 4 so far, because హ్మ్. ఆ moms కూడా ఏం చెప్తారు, నాకు 1 week చాలు అంటారు. సరే we do 1 week. Some people say నాకు ఇప్పుడు వద్దు, మా ఫ్రెండ్స్ ఇస్తారు, ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఇయ్యరు, మీరు ఇవ్వండి అంటారు. సో అవును. వన్ పర్సన్ అండ్ మనొక ఆయన చెప్పారు, నాకు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నాను, ఐఎమ్ పేరెంటింగ్ లీవ్ ఉంది, ఐ ఆ! స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ 2 weeks, అప్పుడు హ్మ్. ఇవ్వండి అంటారు. సో వి ఆ! ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చి మాకు పెద్ద ఒక మెయిన్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్ అంట. అంటే మీరు ఇప్పుడు అంటే మెటర్నరీ ఇట్లా డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్‌కే కాకుండా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకేమన్నా చేస్తున్నారా ఇట్లా మీరు? న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అన్నట్టుగా ఇట్లా మీరు? అది మంచి ఐడియా, బట్ ఇట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్. సో హ్మ్. దీంట్లో మనకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే విల్ డెఫినెట్లీ డూ దాట్, బికాస్ వీ హ్మ్. would definitely think about it at some stage, but not now at all, because ఇదే అట్‌లీస్ట్ అండి మనం ఎలా అంటే ఇట్లా సీనియర్ సిటిజన్స్‌ని పిలిచి మనం జూమ్‌లోనే మనం అంటే ఇట్లా వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ ఎలా తింటే కొంతమందికి మోకాళ్ళ నొప్పులంటారు. దానికేం జేయాలి? షుగర్ తగ్గించడానికి ఏం జేయాలి? ఏం ఫుడ్ తీసుకోవాలి? ఐ హోప్ దే ఆల్సో నీడ్ యువర్ గైడెన్స్ అండ్ అంటే కొద్దిగా మీలాంటి హెల్ప్ ఉంటే బావుంటది. that we can definitely do. As far as nutrition, advice or counseling or physical exercise, we have a group of health coaches, physical హ్మ్. health coaches, who హ్మ్. are from the Auckland Sports Hub. So they will actually do a demonstration for women, which హుహు. are like trained sports హ్మ్. nutritionists. So హ్మ్. we have that partnership. So Vahinilo partnership చూస్తే, హ్మ్. New Zealand Nutrition Foundation is a partner. హ్మ్. Beef and Lamb is our partner. హ్మ్. NewZealandVegetable.org is our partner. హ్మ్. Auckland Sports is going to be our partner. హ్మ్. Then Padani, perinatal anxiety and depression. వాళ్ళు హ్మ్. వెళ్ళి to they are our partner. So anybody who goes into depression హ్మ్. post delivery, we work with them to help us get this guidance. Then we ఓకే. also do something on positive parenting. So హ్మ్. పిల్లలు తర్వాత 1 year చాలా జిద్దు చేస్తుంది, ఇది వద్దు, ఐ వాంట్ ఈట్, ఫసీ ఈటర్స్, ఆ! ఆ! డిsobedient, వాళ్ళకని పేరెంట్స్ కు టెల్ దెమ్ హౌ టు డూ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్. వి హ్యావ్ అ హ్మ్. స్ట్రక్చర్. అది హుహు. కూడా స్టార్ట్ సూన్, అండ్ ఆ! పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ ఇస్ ఆల్సో హ్మ్. దేర్. But for old age, we are definitely there to help them. If there హ్మ్. is a group that requires, we can put a program together. We have యాహ్! about షూర్ అండి. 3 అదొకటి మంచి ఒకటి ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేద్దాం నిజంగా. అది మల్లిక గారు. definitely, definitely. హ్మ్. హ్మ్. ఇంకేమన్నా మీరు సజెషన్స్ టు ద ఆడియన్స్ అండి మీరు? సో ఆడియన్స్‌కు ఏం లేదండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ షో, బికాజ్ శ్రీలత గారు యూ పుట్ ఇన్ దిస్ ఎఫర్ట్. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం ఏం లేదు, టైం అన్నీ ఉంది, వాళ్ళేమో ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడతారు అని అంత ఈజీగా చెప్పొచ్చు. బట్ హ్మ్. ఎవ్రీ లిటిల్ ఎఫర్ట్ విల్ హ్యావ్ అన్ రిపుల్ ఎఫెక్ట్ లాగా ఒక అవుట్‌కమ్, పాజిటివ్ అవుట్‌కమ్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎ సోషల్ స్పేస్. యాహ్! సో మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్, సోషల్ కమ్యూనిటీ అనేది అందరికి సొంతం. హ్మ్. And therefore we should be more giving than హ్మ్. holding back. ఏమవుతుందో లిటిల్ బిట్ ఇస్ ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్, బట్ మనం హ్మ్. చేయాలా. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ యాజ్ ఇండియన్స్ టు షో. హ్మ్. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి, మనం ఇమిగ్రేషన్లో మన మైగ్రెంట్స్గా వస్తే అందరూ అనుకుంటారు వీ హవ్ కమ్ టు టేక్ అవే ఆల్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్. బట్ హ్మ్. మన దగ్గర ఎంత ఉంది ఇచ్చేకి, మన హ్మ్. ట్రెడిషను, మన విజ్డము, మన type of diet. In fact, I will be doing some demonstration to some Maori people on our హ్మ్. traditional food to say హ్మ్. how. ఇప్పుడు మన మీకు తెలుగులో ఏం చెప్తాము, సుండల్ అంటాం టామిల్లో. ఆ! అది ఇప్పుడు గుడిలన్నీ ఇస్తారు, ఓన్లీ లైక్ చెన్నా వేసి, హ్మ్. తర్వాత పీస్ పెట్టి, ఆ! సాలెడ్స్ లాగా, లెంటిల్ సాలెడ్ చేస్తాం మనం, ఓకే. శ్రీరామనవమికని చేస్తాం అది. ఆ, హ్మ్. అన్ని సాలడ్స్ వీ కెన్ డూ విత్ లెంటిల్స్. ఈ హ్మ్. కివి వాళ్ళకు ఏం తెలియదు, లెంటిల్స్ లో ఏం చేయాలని తెలియదు. అండ్ హ్మ్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పీనట్స్ లో మన సాలెడ్ చేస్తాము. ఎంత హ్మ్. హెల్తీ, సో మచ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, సో మచ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్. సో అట్లా వాళ్ళకి డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే దే విల్ స్టార్ట్ రెస్పెక్టింగ్ అవర్ కల్చర్.
we are not just Indians, but we come with a lot of richness in terms of knowledge, in terms of tradition, in terms of wisdom and science, and therefore that cross respect should be developed at least now with the young generation. Third generation అని ఇక్కడే పుట్టారు వాళ్ళకి అంత తెలియదు, but I think we are in the middle space. Yeah. And we can Yeah. bridge the gap between what we know from home Yeah. and what we learn from New Zealand and get the best of the two worlds. దట్స్ గుడ్. చాలా చక్కగా చెప్పారు మల్లిక గారు. మనకేంటంటే ఈ టాపిక్ ఎలా అంటే మనకి ఈవెన్ 2 అవర్స్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. హోల్ డే ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఎనఫ్. ఇట్స్ ఎ Yes. రియల్లీ గుడ్ టాపిక్. మనకి ఇంకా చాలా చెయ్యాలి. మీ హెల్ప్‌తో మేము ఇంకా ఇలాంటి మీరన్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఒకటి అనుకున్నాం పెద్దవాళ్ళకి కూడా చేద్దామని. అలాంటివి చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి మంచిగుంటుంది ఫుడ్ వాట్ దే హావ్ టు టేక్ డైలీ. అంటే మన అందుబాటులో ఉన్నదండి డైలీ వాటెవర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ దే కెన్ హ్యావ్ దట్ వన్. మీరన్నట్టు ఇండియన్‌లో పప్పులు ఎంత ఉపయోగం ఎంతుంది దాంట్లో. పాలకూరలు కానీ, తోటకూర అన్నీ ఆకుకూరలు కూడా దొరుకుతాయి. లీఫీ వెజిటబుల్స్. ఇట్స్ ఎ Exactly. గుడ్. యాహ్! మీ హెల్ప్‌తో ఇంకా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాము. ఇలానే వాహిని కూడా ఇంకా చాలా డెవలప్ అవ్వాలి. ఇంకా Thank వాలంటీర్స్ కలవాలని మీ Wine is yours. It's for everybody, and యాహ్! it's a small ష్యూర్. startup. It's a baby. It's still a baby in the first 1,000 days. హ్మ్. But you guys, మీరన్నీ అంత నేను చూస్తే I think it's part of my family. యాహ్! We always think, even the group, we have one Maharashtrian in our group, we have one Punjabi in our group who's a volunteer, we have an Andhra girl in our group. So we have every community, and we believe in that very strongly. So యాహ్! అది దట్స్ దాని గుడ్. వల్ల things are going. So don't. ద వే యూ ప్రమోట్ అంటే పాజిటివ్ ఉంటే అండి దే సీ యువర్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకొరకు అందరూ వస్తారు. 10 మంది చూసి ఇంకా 10 మంది వస్తారు. ఇలానే వస్తారు మనము. దెన్ Volunteer ఓన్లీ ద వై విల్ బి డెవలపింగ్ ఎట్ ఇంకా పెద్దగా పెరగాలని కోరుతున్నాము. మంచిగా థాంక్ యూ సో చేసుకుంటారు. మచ్ మల్లిక గారు. Thank you so much. I'm sorry I యాహ్! spoke a lot. నో. 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 కరెక్ట్ జరిపోయిందండి. చాలా థాంక్స్. అంటే మీరు ఉన్న టైంలో ఉపయోగపడ్డ అంటే మన ప్రేక్షకులకు ఉపయోగపడ్డట్టు మీరు చెప్పారు. దట్స్ గుడ్ యూజ్‌ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. థాంక్ యూ సో మచ్. థాంక్ యూ ఫర్ యూర్ టైమ్. Thank you. మరి తెలుగు ప్రేక్షకులకు చూసారు గదా మీరు. మీరు అంటే ఎవరన్నా డెలివరీకి అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీ గానీ, డెలివరీ అయిన తర్వాత గూడా మనకు అయిపోలేదు అక్కడికి మనకి. అంటే బేబీకి మల్లిక గారు చెప్పినట్టు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి 4 ఏండ్ల వరకు ఎలాంటి ఫుడ్ ఇస్తే మంచిది మనకి. ఇప్పుడెలా ఉంది మనం చిన్నప్పుడు మేము పెరిగిన టైంలో వేరుగా ఉంది ఫుడ్డు. మా పేరెంట్స్ పెరిగిన టైంలో ఇంకా వాళ్ళు పప్పన్నాలు తిన్నా గూడా స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడుండే ఫుడ్ దాంట్లో గూడా చేంజెస్ ఉన్నాయి. అలాగని మనం పిల్లలకి ఏది మంచిది, ఎలాంటిది అనేసి మల్లిక గారు జూమ్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటారు. ఏమన్నా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కూడా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఆవిడ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము మీకు పాస్ ఆన్ చేస్తాం. సో, థాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వాచ్ చేసినందుకు. యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ ఇండియన్ వీకెండర్ ఆర్ ఫేస్‌బుక్‌లో గానీ ఆహ్, మన మన పేజ్ మీద గానీ చూడొచ్చు. సో, థాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ వీకే మళ్ళా థర్స్‌డే రోజు ఇదే టైంకి థర్స్‌డే రోజు 7:30కి మీ అందరి ముందరికి ఇంకో కొత్త గెస్ట్‌తో వస్తాం. థాంక్ యూ వన్స్ అగైన్.